Okay. So good evening, student. Is it audible? Is it audible now? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Just 1 minute. Okay. So in the last class, in this class, now, so unit, this unit, so it is unit is unit 3, right? Okay. Unit 3. So 102 block 1. So this is block 1. This is HCD. Now, the unit 3, stereo isomerism. Stereo isomerism. See, this is unit 3. This is chapter stereo isomerism. Stereo isomerism anta this chapter. So it's next. So in the previous class, now in the previous class what we studied. So in the study in the previous class, just isomers are divided into constitutional isomer and stereo isomers. So in the stereo isomers, one is geometrical. So it's a geometrical isomers. And next one, optical isomers. Hello. ಹಲೋ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಇದು ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ. See, constitutional isomers, stereo isomers, geometrical isomers. So isomers are divided into two parts, one constitutional and another one stereo isomers. The stereo isomers again geometrical and optical. In the second unit 3, we are going to study stereo isomers. Our stereo isomers are geometrical and optical. Geometrical and optical. Geometrical and optical. So as we study in the first and the second unit, isomers are molecules that have the same molecular formula but have different arrangement of atoms. Same molecular formula. So we studied same molecular formula, C3H8. So propane. So CS3 is CS2, CS3. Take one OH. Okay. So this OH. So arrangement CS2 OH CS2 CS. We studied this one. So this is the secondary alcohol. This is secondary alcohol. This is primary alcohol.
So in the previous class, we studied in the first and second unit. What we studied the same molecular formula, but different arrangement of atom is different arrangement in space. For example, in space, so this different arrangement in space. Okay, you take this one, CS2, Cl2. This H and this H. This is Cl. This is spatial arrangement. See, H is above the plane and this H is below the plane. Again, you can take like this also. Fluorine and chlorine. So this chlorine, you take this here chlorine, and this is the below chlorine, and this is bond in the plane. See, molecular formula is same, molecular CS2, Cl2, but the spatial arrangement of these molecules, is different. These both chlorine are above plane. Here, both chlorine are in plane. But here, so the one is hydrogen above the plane, another one, so here below the plane. Another one below the plane. This one is not chlorine, it is hydrogen. Okay, see, one above the plane and below the plane, but here chlorine above the plane, below the plane. ಇಲ್ಲಿ chlorine in plane ಇದೆ, hydrogen in plane. So in the previous class, we studied in the first same molecular formula, but have a different arrangement of atom in space. See, in space. See, the atoms are connected to each other in the same way, but only differ with respect to relative orientation in three-dimensional space. So, see, three-dimensional space different area. So, two general forms of stereoisomers. What are these two general forms of stereoisomers? Geometrical isomer. So one geometrical and another one optical isomer. So arrangement is geometrical ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, optical ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? Arrangement ಏನಿರುತ್ತೆ, optical ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ geometrical ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. So two forms of stereoisomers. One is geometrical isomer, which I have studied in the first unit, geometrical, and optical isomers. In an example of stereoisomers. So it is an example of stereoisomer and occurs when substitutes have the same molecular. When substance have the same molecular and structural formula. Same substance same molecular formula and structural formula. Molecular formula and structural formula. Same structural and molecular formula. Okay, na? So, but one cannot be superimposed. One cannot be superimposed on the other. One cannot be superimposed on the other. So, for example, I will take this one molecule. So, any tetrahedral carbon, any tetrahedral carbon. Any tetrahedral carbon atom that has four different substituents is chiral center.
is chiral center. Call this one chiral center. So four different atoms are substituents. Four different substituents. So any tetral carbon atom, any tetravalent, any tetrahedral carbon atom that has four different substituents in tetrahedral junction, in tetrahedral arrangement is called chiral center. ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವ ಕಾರ್ಬನ್ ನ chiral center ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. So chiral center. So consider the example. So this is an example. This is CH, bromide, chlorine, CH and chlorine. So in this molecule, all substituents are different. All substituents are different again. So if you rotate this one 180 degree, the rotate ಮಾಡಿ fluorine ಏನು ಬರುತ್ತೆ, chlorine ಬರುತ್ತೆ, chlorine plus ಏನು ಬರುತ್ತೆ, chlorine ಬರುತ್ತೆ. If you rotate this 180 degree, so this is bromine and it's H. Instead of chlorine, it gets fluorine, the thick line, you get chlorine. See, just one turn it up. You rotate 180 degree. So you rotate ಮಾಡಿದ್ರೆ chlorine ಆಗುತ್ತೆ below ಹೋಗುತ್ತೆ, chlorine ಏನಾಗುತ್ತೆ above ಬರುತ್ತೆ. So these structures are different because they cannot superimpose. ಇದು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರ ಮೇಲೆ can't superimpose each other. ಆಯ್ತಾ? Because they cannot superimposable or superimpose on each other. You cannot superimpose on each other. So this is these two isomers, these two molecules are called enantiomers. So these two are enantiomers. So enantiomers is a correct definition. So what are enantiomers? Enantiomers definition using a pair of molecule. If you take this an example, this fluorine and this is fluorine. Here bromine, this H, this above the plane, this dotted line below the plane, and this is fluorine. So definition for enantiomers. So it's very important. Enantiomers, what is, they will ask in the examination, what is enantiomers? A pair of molecules, this is a pair, two molecules pair, a pair of molecules which are non-superimposable mirror images. See? So you cannot put on this molecule. This molecule, you cannot superimpose, but they are mirror images. So pair of molecules which are non-superimposable mirror images, non-superimposable mirror images to each other are called enantiomers. They are mirror images but not superimposable. So this word is very important. This is called enantiomers. This is called enantiomers. So this center also called stereo center. Stereo center. A carbon having, so a carbon atom that carries four different substituents is stereo center or stereogenic. Stereo center or stereogenic. Stereo center or stereogenic. So next,
So there is definition for enantiomers. Next, optical activity. So next, optical activity. So what is optical activity? The ability of a substance to rotate plane polarized light is called optical activity. So it's called optical activity. When an optical active compound is placed in the path of plane polarized light, it rotates the plane polarized light either left or right. It rotates the plane polarized light either left or right. What is optical activity? Optical activity is the ability of a molecule, the ability of a molecule, the ability of a molecule, the ability of molecule or substance to rotate to rotate to rotate to rotate a plane polarized light to rotate polarized plane polarized light plane polarized light is called optical is called optical activity. It's called optical activity. This I will give an example for this. So, for example, if you take on, you observe, it's a man. Okay. So, it means we pass light, monochromatic light. So, monochromatic, so ordinary light. Ordinary light. Ordinary light. And put one slit here. This slit. It's now it will only transfer only one plane polarized light. Plane polarized light. Okay, rotates only one plane polarized light. ಈ plane polarized ನಮ್ಮ substance ಗೆ put our substance in white. Is our substance. Is our substance. Eliminate our benefit. Is eliminated. If the plane polarized light, if it substance covered, for example, I will take this two compound here. One compound is already I told first compound. So example, this bromine, this fluorine, another one. Bromine. This is hydrogen. This one isomer. We know those two isomers we have. So one isomer is so another isomer. What is one? It's the next isomer. Fluorine is bromine and same.
So rotate ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 degree 2 isomers ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. These two are enantiomers. See, if you put this molecule here inside our kuwait or kuwait, so you put in a solution and then compound and put the one rotates. If the plane polar rotated in the clockwise direction, one rotates clockwise direction, another one rotates anti-clockwise direction. This rotates clockwise, another one anti-clockwise. So this plane polarized in clockwise rotate. So this is one isomer, isomer, first isomer. This isomer rotates anti-clockwise. It rotates anti-clockwise. The one which rotates right side. But if the plane polarized light is rotated in a counterclockwise direction when viewed through polarimeter, the optically active compound is called levorotatory. This is called, right side is called levorotatory. Levorotatory. The small letter will represent this one, small letter and plus. One is levorotatory. So it is represented by, denoted by, don't confuse with capital L. Here this is small l and this is plus. Levorotatory in the clockwise. The one which rotates left side, this small d and minus. Small d minus. Represented by small d minus. This is called dextrorotatory. We call this one D means dextrorotatory. So dextrorotatory. One is counterclockwise, another one anti-clockwise. So it's called dextrorotatory. So there is dextrorotatory and levorotatory. This up to 4 marks ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಇದಿಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು 4 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write this. Next, what is the condition for optical activity? What is the condition for optical activity? The molecule should be asymmetric. A very important condition. The molecule should possess asymmetric. So the molecule should possess what? Asymmetric molecule. Asymmetric molecule antana kasara. Asymmetric molecule. Asymmetric molecule. A term asymmetric denotes the absence of any symmetry. The absence of any symmetry. The absence of any symmetry. No symmetry means there should not possess plane of symmetry. Not possess plane of symmetry and inversion center. Inversion center. Next 3 axis of symmetry. Not possess any symmetry. Asymmetric means, so axis of asymmetric means what? Asymmetric means does not absence of any symmetry. It's called asymmetric molecule. So then all symmetric molecules are all asymmetric molecules are chiral. Today, ಇದಿಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸೋದು. ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ದ ಆಬ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ದ ಶುಡ್ there is absence of any symmetry like plane of symmetry, inversion center and axis of symmetry. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು.
all asymmetric molecules are chiral. See, all asymmetric molecules are chiral. Chiral ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Carbon. So tetrahedral substitute all different. The carbons so linked with all different substituents are called chiral. So all asymmetric molecules are chiral. However, the chiral molecule may not. The chiral molecule may not be necessarily symmetric. May not be necessarily symmetric. So and asymmetric. And asymmetry. See, all asymmetric molecules are chiral. All asymmetric molecules are chiral, but so chiral may not be necessarily an asymmetric. Chiral lo asymmetric ಆಗಿರುವಂತಿಲ್ಲ, but asymmetric molecules will possess chiral. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. So this optical activity ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, there is no pair of symmetry merchants and axis. So ಇಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಕೈರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. So this is actually the optical activity. So in the definition, so what is plane of symmetry? So plane of symmetry ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So any molecule chlorine ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು CSC ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್, ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ these cuts equal also. So these both are mirror images. So ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, X ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ CH3 ಇರುತ್ತೆ. We cut this molecule in this plane, this equals, this possess, it gives equal halves that are mirror images of each other. ಇದು ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ H ನೋಡಿದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಆಟಮ್, which means the same atom in the same distance. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಾ ಲೈನ್ from each atom through center which encounter the same atom from the equidistance from the center. The draw a line from center which meets or encounter the same atom from equidistance from the center is called what? It's called inversion center. ನೋಡಿ, the same distance ಅಲ್ಲಿ same atom encounter ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ inversion center ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So plane of symmetry is inversion center. So axis of symmetry is ಏನಿಲ್ಲ, you rotate this molecule, this possess same chlorine ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ chlorine chlorine to ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. So axis of symmetry, you rotate this 180 degree, chlorine to you rotate this 180 degree, this chlorine comes this side and this chlorine goes that side. So this remaining H. So you notice it's same here, both sides are Cl2, this chlorine same. This is called axis of symmetry. So axis of symmetry ಇದನ್ನ through, so plane of symmetry, inversion center and rotate ಮಾಡಿ same molecule ಬರುತ್ತೆ, same equals ಬರುತ್ತೆ. So this axis of symmetry. So asymmetric molecule ಅಂದ್ರೆ asymmetric molecules do not contain these three symmetric elements. ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ
ಅದನ್ನ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ possess optical activity. Possess optical activity. Next flying weights. Next flying weights. Flying weights are what? Weights dash. Weights dash projection. Weights dash projection. Flying weights are, so flying weights projection is the most common three-dimensional representation of a three-dimensional molecule onto two-dimensional surface. So three-dimensional molecule on to a two-dimensional surface. Three-dimensional in the two-dimensional represent ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Flying weights ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In ordinary, so for example, if you take this one, so this you know this one, and next so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? So in ordinary lines represents, these ordinary lines represents, so what it represents? Bonds in plane. Bonds in plane. Bonds in plane of paper. Bonds in plane of paper. So what about this one? Bond above the plane, thick line. This is bond above the plane of paper. Above the plane of paper. Okay. This is above the plane of paper. And what about this thin line? Bond below the plane. Bond below the plane of paper. Below the plane of paper. So in the ordinary line, bonds in plane of paper. Thick line, bond above the plane. Thin line, bond below the plane. So for example, I will take one lactic acid example. For flying weights formula, one example ತಗೊಳ್ತೀನಿ. For example, flying weights formula, lactic acid. Okay. This BS3. So if you take the example for lactic acid, so this lactic acid is this H. So ಇಲ್ಲಿ lactic acid ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? This is below the plane and this is above the plane. Bond in the plane of the paper. The plane of the paper. This is bond in the plane, and this is bond below the, away from the weaver. Below andre is away from the weaver. Below plane andre board. So away from the board means away from the weaver. It is towards weaver, above the plane. So this is our lactic acid. Lactic acid. So this is lactic acid. So in the Fischer production, it is two-dimensional. Fischer production andre it is a two-dimensional representation of three-dimensional organic molecule by projection. So ಇದೇನಿದೆ three-dimensional ಇದೆ, ಇದನ್ನ convert to two-dimensional. ಆಯ್ತಾ? In a Fischer projection, so one place, so in a Fischer projection, each plane where the horizontal line, you take this in a weaver, if you weave from this side, horizontal and vertical line and the concept of the horizontal and vertical lines cross represents see ಈ carbon central carbon ಒಂದು ಇದು carbon ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು horizontal line ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, horizontal line, another one vertical line. So conversion of three-dimensional to two-dimensional
fixture projection. This is fixture projection. So vertical line. See, vertical line away from the viewer. Vertical away from the viewer. So away from the viewer. This is this horizontal line here. Horizontal line. Horizontal line, you know. This horizontal line. There is the horizontal line towards viewer. Towards above the plane, above the plane, vertical below the plane. Towards what? Viewer. Towards viewer. Towards viewer. So for example, nodi ide molecule lactic acid tagondre ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು above ಇರುತ್ತೆ ಇದು below ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು above ಇರುತ್ತೆ ಇದು below ಇರುತ್ತೆ ಇದು vertical line. So if you take this one from if you look it like this left side you look towards ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ left side ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು right side ಕಾಣುತ್ತೆ. So towards ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ horizontal line. See towards ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ towards me ಆಯ್ತಾ towards viewer that is horizontal line. Left side edge right side OH. ಇದು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ away from ಕಾಣುತ್ತೆ CH3 ಮತ್ತೆ H. That is vertical. This vertical. See, this is the conversion picture. So if you look it from this side, you ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ towards ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. So that is H and OH, left and right. And this remaining away ಕಾಣುತ್ತೆ. So that is vertical. Vertical is away from the viewer. And this horizontal towards the viewer. Towards the viewer. So next. So manipulation of this. Okay, next. So nomenclature of enantiomers. So next, nomenclature. So nomenclature of enantiomers. So already we know that enantiomers. What are enantiomers? Enantiomers. So they are mirror images but not superimposable are called enantiomers. They are mirror images but not superimposable. Are called enantiomers. So one the carbon okay. So more than one carbon idre. So that's why. So more than one carbon idre. Adna next dig on first. What is nomenclature of enantiomers? So enantiomers na. So nomenclature. So enantiomers with one acyclic carbon. So one acyclic carbon is that you can deal easily. If one enantiomers with one asymmetric carbon is okay. If one will have, it gives R configuration. For example, I have the nomenclature of enantiomers. Nomenclature of enantiomers LA. So that is called RS system. RS enantiomers or RS. So RS enantiomers are RS system. RS system is the so you can write will R configuration. Then other must have S configuration. One is rotate the 180 degree. One methane below butterfly. And this one come voids. One is R, another one S configuration. So I will tell you how to assign R and S configuration.
So ಒಂದು RS ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು S ಬರುತ್ತೆ. R and S. So how to assign this R and S configuration for enantiomers? So enantiomers ಗೊತ್ತಿದೆ, they have mirror image but not in superable. But you have to name by RS nomenclature. RS ಒಂದು R ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು must be S. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು enantiomer R ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು enantiomer ಏನ್ ಇರಬೇಕು? S ಇರಲೇಬೇಕು. So that is so nomenclature of enantiomers. Nomenclature of enantiomers. Now what are the steps? The steps are very important. So I will take one example and then I will so it is carbon. Before carbon, so this is chiral. This is chiral. If this substituents takes 1, this is 2, this is 3, and this is 4. This 4. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಆರ್ಡರ್ ಹೀಗೆ ಈಗ ಬಂದ್ರೆ 1, 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1, 4 ಗಿಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 1, 2, 3 ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸಡನ್ಲಿ 1, 4 ಅಗೇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 1, 2, 3 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು 4th ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಲೋನ ಇರಬೇಕು. 1, 2, 3. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು 1, 2, 3 ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇಫ್ 1, 2, 3, 4 ನೋಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 1, 2, 3 ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸಿನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಸಿನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ 1, 2, 3 ಕೊಡೋದಂತ. ಇಫ್ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಎಸ್. ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ sequence rules are ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ prologue rules. So according to Conning-Gold prologue rules, we are going to name whether it is R or S. This is the rules we have to maintain. First, atoms directly attached to the chiral carbon. Here, for example, one example. So this is carbon, and this is bromine, this fluorine, this hydrogen. Next, we take fluorine. If carbon, we can have RS nomenclature. First rule atoms directly attached to the chiral carbon. These are the atoms which is attached to the chiral carbon. Chiral means all substituents are different for tetravalent carbon. Are arranged in order of decreasing atomic number. See, decreasing atomic number is very decreasing atomic number. Highest in the decrease, first, second in the. See, atomic number of bromine is approximately 8 atomic number in the periodic table. This is only 1. Atomic number of hydrogen 1. Bromine around 80. Fluorine
See, you take this hydrogen atomic number 1, fluorine 9, fluorine 31 or 30, bromine 18. See, decreasing atomic number. Decreasing first priority, first highest atomic number adukke 1 anta kodbeku. Next atomic number 31 highest. So second. Next fluorine 3. Next hydrogen. Atomic number decreasing. Nodili. Decreasing atomic number. So first decrease, again decrease. Because atomic number for bromine highest, that's why it is 1. Next is fluorine, that's why 2. Next fluorine, that is 3. Hydrogen is 1. Hydrogen is 1. One more example you can take this one. So this is CS3. CS3, so one more example if you want. So OH, CS3, CS2, CS2, bromine, and this is hydrogen. And this is hydrogen. See, if you observe, all the atoms are different. Groups are different. Carbon attached to, so what is named oxygen is to oxygen 8. CS3 means carbon. First you have to take first attached carbon. Carbon attached atom adine tagalotu. This atom you have to consider. So carbon is, what is the atomic number of carbon? 6. Next this one 6. Hydrogen 1. See, oxygen 8, carbon 6. This carbon chiral carbon attached to this carbon, so 6. Okay. But here, next, both are same here. Observe the next attachment. The carbon is attached to 3 hydrogen. 3 hydrogen means atomic number only 1 for 3 hydrogens. You observe here, this carbon attached to next carbon here is what? 6 atomic number. Carbon next to 6. So priority is this one, not for hydrogen. Carbon attached to hydrogen only 1. That's all. So this is lower priority compared to this, because this carbon is attached to next carbon is highest. I have to consider this one. So that's why this is 1, this is 2, and next this carbon attached to 1, this is 6, this is 3, this is 4. Because this carbon, next is carbon, but here carbon is hydrogen. So carbon atomic number is ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So ಅದಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. Yeah. This 3, ಇದು 1, ಇದು 4. ಇದು 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in the second rule. So isotopes with the percentage. Isotopes when percent are arranged in the decreasing mass. Isotopes ಯಾವ isotope ಇರುತ್ತೆ? Isotope fluorine 31 ಇದೆ. And the isotope fluorine 33 ಇದೆ. So isotopes fluorine 33, 31 attach ಆಗಿದೆ. You have to consider 33 first. Isotope rule. ಆಯ್ತಾ? If same kind, carbon irutte, if this attached to ketone, if it is attached to ketone, and this is alcohol, and this is H, and this is chlorine. So in this case, this carbon next to this carbon, CS3 ಅಂತ ತಗೊಂಡು. So chiral atom. This is chiral carbon. So attached to this carbon, this carbon. These 3, 6, 6, 6. Okay, first. Next, this oxygen. And the carbon next oxygen is 8 ಇದೆ. ಈ carbon ಗೆ next hydrogen 1 ಇದೆ. Next ಈ carbon hydrogen ಏನಿದೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋದ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. Split this 2 oxygen. Here I know we split into 2. That's why it's 8 and 8. 2, 8, 8. So instead of only single oxygen, double bond oxygen,
double bond oxygen acquires position 1 because so it is equal to 2. Double bond oxygen is equal to 2. 2 oxygen carbon. That is number 1. Only single carbon atom next is only 1 OH. Is only 1. This 2. Next 3. So this is the second case. Third case. Third case really. So ಏನಾಗುತ್ತೆ atom or group attached with the same kind of atom. Same kind of atom. Same kind of atom. So this is same kind of oxygen. Same kind ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್. So tetrahedral chiral carbon attached to same kind of ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. But same kind of oxygen. If the double bond is there, we have to split into 2. Split into for an atom or a group attached by the same kind of atom. So methyl and ethyl groups are both are attached by the same kind of atom. For atom or group attached by same kind of atom, the next atom are considered, and the process continued until the decision can be made. So the ಎಷ್ಟು process ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ until final decision ಆಗುವವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆಯಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಐಸೋಟೋಪ್, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ atom ಇದೆ. So same kind of atom ಗೆ example this one. Same kind of atom. See, carbon attached to carbon, here also carbon. Next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, succeeding. Next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ the next atoms are considered and the process continues. So next atom consider ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ next atom H ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ next atom carbon ಇದೆ. So this gives number 1. Number 2. This 3. This highest first one. This is same kind of atom. So next fourth condition. So fourth condition ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ? Fourth condition doubly or triple. Double or triply bonded. ಆಯ್ತಾ? Atoms treated through same. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, 3 ಇದ್ರೆ 3 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ this is the sequence rule or non-involved rule. So sequence ಅಂದ್ರೆ ಇದರ sequence ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So one example, I'll give you one example now. This chlorine and this is bromine and this is hydrogen. ಆಯ್ತಾ? hydrogen and this is fluorine and this is hydrogen. Now first na ಹೇಳಿದೆ, first arrange the decreasing. ಆಯ್ತಾ? arrange the order of decreasing atomic number. Decreasing atomic number ಅಂದ್ರೆ ಇದು first, ಇದು next second atomic number, ಇದು 3, ಇದು 4. ಇದು ಐಸೋಟೋಪ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಿಡಿಂಗ್ ಅಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಈಥೇಲ್ ಮಿಥೇಲ್ ತರ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದೇನಿದೆ, ಇದು ಬಾಂಡೆಡ್ ತುಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬ್ರೋಮಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ 1, this 2 and this is 3 and this is 4 and this one 4. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there is no need to directly ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1
ಸಿ 1 2 3 ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಸಾರಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 1 2 3 ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 2 3 ಒಂದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಕರೆದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ. ಸೊ ಇಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್, ಅದು ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಲೇನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವ, ಆಯ್ತಾ? ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಎಸ್ ಟು ಆರ್. ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಲೇನ್, ಅಥವಾ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಮೋ ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್. ಆರ್ ಬ್ರೋಮೋ ಕ್ಲೋರೋ ಫ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ, ಎಸ್ ಇದೆ 1 2 3, ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್, ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಎಸ್ ಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ H and this is fluorine, ಆಯ್ತಾ? This is fluorine, this is bromine and this is fluorine. Flying weights formula. You write this one. Sorry, bromine above bರ್ತದೆ. This is bromine and this is fluorine. So fluorine, bromine, vertical line. So hydrogen and fluorine, horizontal line. You write this one. This 1, this is priority 2, this is priority 3, and this is 4. We change this one. So what is this? E direction ಬಂದ್ರೆ ಏನು? 1 2 3. ಈಗ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 3 ಇದೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬರ್ಬೇಕು, 1 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 3 ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 2 ಈ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 4 ಇದೆ, ಬಟ್ 4 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು 2. ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ 3 ಇದೆ. ಸೊ 3 2 ಇಸ್ ಬೆಟರ್. 1 2 3 ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಹೇಳಿದೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬರೆದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಬಿಲೋ ದಿ ಪ್ಲೇನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಅಬೌವ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್. ದಿಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವ್ಯೂವರ್, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವ್ಯೂವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಬೌವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಬೌವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವ್ಯೂವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಬೌವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಐದರ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Please note this point. So note this point under bromine, and this is away from the vertical andre away from the viewer, vertical line, sorry horizontal line away from the viewer, and this is vertical line towards viewer. So this is fourth priority. So fourth priority above idre, so idu ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಎಬೋವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಬೋವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಲೈನ್ ಇರ್ಬೇಕು? ಬಿಲೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಬಿಲೋ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ದಿಸ್ ಎಸ್, ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬಿಲೋ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಬೋವ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ಎಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಬೋವ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಟು ಆರ್. ಎಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ 3 dimensional to 2 dimensional ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ಈ ತರ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಎಬೋ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಲೋ ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಬಿಲೋ ಪ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ S to R. That is S to R. So one more example I will give. So next, if you take this an example, COOH, and COH alcohol, and CS2 CS3. So CS2 CS3 CS2 OH. So ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CS3. Next one is CS3. Here, take that as bromine. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? Carbon, carbon, carbon. All are carbon. See this carbon, this also carbon. Next atom board. Carbon with this carbon attached to oxygen. Oxygen 8. Next carbon. Idu carbon attached to this carbon is 6. This carbon attached to bromine. So this 31. And this attached to only hydrogen 1. So E carbon next attach ಆಗಿರೋದು 31. So ಇದು first priority. So E carbon next attach ಆಗಿರೋದು 8. ಇದು second priority. This third priority. So this carbon address next carbon is 6. This third. This is 4. Aita 4. Aita next again you change ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ 1 2 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. So 1 2 3. So ಈಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? Which configuration? It is right R configuration. R configuration. Right on. So ಇಲ್ಲಿ depends upon weaving. If this viewing is right. So this is 1 2 3. So this clockwise direction. Clockwise direction is that is R configuration. ಇದು R configuration ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ S configuration. ಅಲ್ಲ S ಇಂದ R ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. So this is R configuration. Okay, this is ನೋಡಿ ಈಗ ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಶರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಿಶರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 2 again 3 4 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಇದೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫಿಶರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. OH and this is bromine and this any molecule. So ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ 1 2 3 4 ನೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ if you change this one, it's 4 and this is 1. You change this to this side. This 1, this is 4 and this is 2, this is 3. Aita? So this is 3. Second interchange. So first interchange. In the second interchange,
See, this is 4, this 1, this is 2, this is 3. If you interchange these two, ಇದು interchange ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. This 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? Again, if you change next second interchange, this 1, you change this 2. This 3 and this is 4, this is 2. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1, 2, 3 ಈ ತರ ಇದೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 1, 2, 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಎಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 1 ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 to 4. ಸೊ ನಾವು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇದು ಆರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಆರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ ಬಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಟು ಆರ್ ಇಂದ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಆರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಈ 1 ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1, 2, 3. ಸೊ ಆರ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ 1 ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ ಬಂದ್ರೆ ರಿಟೈನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ಈ 1 ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ 1 ಟೈಮ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಈ 1 ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಟೈನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 4th priority ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 4th priority ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ 4th ಇದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ 1, 2, 3, 4. ಐ ವಾಂಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ 4 to 3. 1 ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? 1 ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಇಷ್ಟು ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ 1 ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ if you do first time and again second time, if you get 2 times, retain the R configuration. 2 times ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ R ಬಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಟು S, R time change R to S or S to R. If even time retain the same configuration. So retain the same configuration. So an example, I will take this example. So aldehyde ಇದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ದಿಸ್ RS nomenclature for the following molecule. 4 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸಿಡ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನ ಇದು ನೋ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ here carbon, here 6, here 8. This is first. This is first. Take this one CH2 OH generate for CH2 OH. This carbon directly attached to oxygen. This 1. Next, this carbon attached to this CH2. This carbon attached to this CH2 and also CHO. ಇದೇನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, C double bond OH ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ CH2 ಓನ್ಲಿ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓನ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ it takes priority 2 and then this CH2 OH, this 3 ಆಯ್ತಾ? this is 4. So now configuration is 1, 2, 3. S configuration. See, I heard that horizontal line agi 4th priority above the plane ಇದೆ. I want to do this to below the plane. Below the plane ಅಂದ್ರೆ vertical ಇದೆ, above ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ below ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡನ್ನ
ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್. CHO OH and this is CH2 OH and this is hydrogen. There is only one time. Now we assign the configuration. So this is first, second, and this is 3. See, now we come to ಈ ತರ ಬರ್ತಿದೆ. Fourth below ಇದೆ, above fourth ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. S ಬರ್ತಿದೆ. S configuration. But only R time, ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ S ಇರೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು? Change to R configuration. Change to R configuration. ಆಯ್ತಾ? S ಏನ್ ಬರ್ತಿದೋ? S to R configuration. So this is ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ? R glyceraldehyde. R glyceraldehyde. R glyceraldehyde. ಸೊ ಈ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಎ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ RS nomenclature. So next, diastereoisomers. So ಇದು diastereomers ಅಂದ್ರೆ they are not mirror image ಅಲ್ಲ, not superimposable ಆಗಲ್ಲ. More than one stereogenic center. ನೋಡಿ ಇದು stereogenic center ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? More than one ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ CH3 this bromine and this H. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ this is H, chlorine and this is CH3. ಸೊ ಇದು mirror image. Okay. See, hydrogen, CH3, chlorine, bromine. So mirror image ಇದೆ. This is called enantiomers. See, this is enantiomers. Okay, this is enantiomers. They are mirror images, but not superimposable. But one molecule ಮಾತ್ರ rotate ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ change ಮಾಡ್ತೀನಿ, rotate ಮಾಡ್ತೀನಿ. To rotate this molecule, now come to chlorine this side and hydrogen this side and this side. Last previous molecule rotate ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತು, ಎನಾನ್ಸಮರ್ಸ್ ಅಂದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ there is no mirror image. Hydrogen mirror ಇದೆ. Chlorine no. This hydrogen chlorine. No mirror image. No mirror image and not superimposable. Not superimposable. Called diastereomers. Diastereoisomers. So ಇಲ್ಲಿ diastereoisomers ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ? So if it is a diastereoisomers, so ಒಂದು S ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. Example is R. This S and this is R. ಈ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟ್ರೋ S S ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ದಿಸ್ S ಇಲ್ಲಿ S S and R R ಇದ್ರೆ enantiomers. S S and this side R R. This side S and R. This S R it gives ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಂದಿದೆ S R R enantiomers. ಆಯ್ತಾ? S R and S R. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು enantiomers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಎನಾನ್ಸಿಯಮರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು RR ಇದೆ, ಇದು ಸೇಮ್, ಇದು ಸೇಮ್, SR SR. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಾನ್ಸಿಯಮರ್ಸ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಸ್ಟಿರಿಯಮರ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇದರ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ R ಇದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, R changes to S. ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ SR 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 gives what? SS. See, SR ಇದ್ದು S ಇದು S, okay. R ಇದ್ರೆ ಎನಾನ್ಸಿಯಮರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ S but R changes to S. This is called diastereomers. Diastereoisomers. So ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎರಡು SS ಇದ್ದು ಈ ಕಡೆ RR ಇದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೇಕು, SR ಮತ್ತು SR ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಎನಾನ್ಸಿಯಮರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನಾನ್ಸಿಯಮರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು RS ಇದ್ದು RR ಇದ್ರೆ R ಇದ್ರೆ R ಇರುತ್ತೆ, S ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ R ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ diastereoisomers. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೊ RR SS ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RS SR ಆಯ್ತಾ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ RR gives SS. RR gives SS means what? Enantiomers. Again SR RS. This is what? So this one enantiomers ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ SR. This is diastereoisomers. See RR ಮತ್ತೆ SR ನೋಡಿ, RR ಇದೆ, RR SR diastereoisomers. SS RS, this is diastereoisomers ಆಯ್ತಾ. This SR and this one enantiomers. What about this one? Diastereoisomers. SS ಇದು SR ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ RR ಇದ್ದು ಇದು ಕೂಡ diastereoisomers. The name two stereogenic center ಈ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ RR SS ಇದ್ರೆ ಎನಾನ್ಸಿಯಮರ್ಸ್, SS ಇಂದ SSR ಇದ್ರೆ diastereoisomers. Again SR RS ಇದ್ರೆ ಎನಾನ್ಸಿಯಮರ್ಸ್, RR RS ಇದ್ರೆ diastereoisomers. So again this one SS RS diastereoisomers, RR SR. So they are stereoids. So last one, Recemic mixture. Recemic mixture. So Recemic mixture ಅಂದ್ರೆ Recemic mixture is one that has equal amount of left and right handed enantiomers. Left to 50% ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೈಟ್ ಅದು ಕೂಡ 50% ಎನಾನ್ಸಿಯಮರ್ಸ್. ಅದೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 2 ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ one is L, one is D. Both are 50%. 50-50 ಎರಡು 50-50 ಇದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Recemic mixture ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It's called Recemic mixture. A Recemic mixture is one that equal amount of left and right. Left side, right ಅಂದ್ರೆ Leo rotatory, right and left. Leo rotatory ಮತ್ತೆ dextra rotatory 50-50% ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಎನಾನ್ಸಿಯಮರ್ಸ್, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎನಾನ್ಸಿಯಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಎನಾನ್ಸಿಯಮರ್ಸ್ ಆಫ್ chiral molecule. Enantiomers of chiral molecule. How to separate this one? So there are many methods are there for separation. So L 50% ಇರುತ್ತೆ, D 50% ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಬೈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮೆಥಡ್, ಬೈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, L D ನೇ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಪರೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಂಜೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್. Certain enzymes irutte that enzymes only reacts with L, not D. So that enzymes that separates L and we can take our D.
So enzymatic method it only reacts in particular site, only reacts with particular site of L isomer. So next 3 reactive method. Separated dash when treated with appropriate reagent. Reagent and correct, right? Reagent reagent particularly reacts with only L, not with D. It lets D isomer na aage bidutte. Isomer L ಮಾತ್ರ react ಆಗುತ್ತೆ. So you can actually 3 methods to separate. So on the crystal develop ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, enzymatic and reagent. These are the Recemic mixture separation. So this is actually, so in the third unit, so idರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ enantiomers, optical activity, plane of symmetry, center of symmetry, axis of symmetry, so diastereomers, Recemic mixture and RS nomenclature. RS nomenclature. So first ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ first optical activity. The summary. So optical symmetry. Symmetry is the plane of symmetry, center of symmetry, axis of symmetry, and enantiomers or diastereomer isomers. Next, Recemic mixture. So Recemic mixture, and very important, RS nomenclature. Very important. For any competitive examination, you need to select to ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮುಂದೆ. So RS nomenclature. So these are very important topics for this unit. Okay. Any doubt? Shall I close? Yes, sir. No doubt ಇದೆಯಲ್ಲಿ? No, sir. Okay. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ SLM ಒಂದ್ಸರಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ.